in a body, that is shape of the body can be changed. The shape of the body Okay, so what all changes we can see when the force is acting on a body? That is first point, when the body is at rest, we can bring the body to the motion. Then the second point, vice versa. That is motion alidre rest barbodu. Second point, the shape of the body can be changed. The shape of the body can be changed by the application of the force anta helbodu. For example, if you consider the balloon, so balloon and consider madidre, when you blow this balloon, the shape of the balloon can be changed here. Correct. Third point is direction of the body also can be changed. So direction of the body anta andre, for example, cricket game imagine Madi, that is when the ball is hitted by the bat. So when the ball is hitted by the bat, that is in which direction you are turning your bat, in that direction the ball will move. Correct. So direction of the body can be changed. Fourth point is the speed of the body can also be changed. So speed of the body can be changed antandre, suppose if the body is moving very slowly, we can increase the speed. If it is moving very fast, we can decrease the speed. So by the application of force, we can bring mainly these four changes in the given body. That is state of the body, shape of the body, direction of the body, and next one is what? Speed of the body. Okay. So this is the force. What do you mean by force? What all changes we can bring when the force is applied on a body? One more point we can say here. We can change the and there, for example, if the object is at ground level, we can change the height of the object. And the this object and a certain height al kuda idbodu by the application of force. So next point you see here, we are studying one main point about the body, that is called as inertia. So inertia anta study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So inertia is the laws anta ಹೇಳ್ಬೋದು. So inertia concept develop ಆದ್ಮೇಲೆ then the Newton's laws we discovered here. So inertia, what is inertia? Inertia anta andre to resist anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Inertia means what? To resist. So here what it is resisting? It is resisting the changes in it. It is resisting the changes in it. You can compare the inertia with the resistance. So resistance ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Resistance will oppose the flow of the current. So what it is doing? It is the property of the material to oppose the flow of the electric current passing through it. Correct. So similarly, here inertia is the inherent property with which a body resists any change in its state of motion. It is called as what? Inertia. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the body will change, body will oppose the change in it. That property of the body is called as what? Inertia. Andre nimge example kodbekanta andre, if the body is at rest, so the body wants to continue the rest position only. If the body is under motion, it will continue the motion only. So to overcome this, what we need to apply here? The external force must be acting on the body. Mass ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, then what we can say, the inertia is also more. If the mass is more, the inertia is more. If the mass is less, the inertia is less. Yes.
So this is about the inertia. So what do you mean by inertia? That is to resist the changes in the body. It is called as what? Inertia. So again, we have the types of inertia. So inertia delli types study ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is inertia of rest. First one. Then second one is inertia of motion. And the third one is inertia of direction. So there are three types of inertias: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So very simple, ಇಲ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಅಪೋಸ್. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮೋಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Inertia of rest. Getting? So inertia of rest is what? Inertia means opposition. Inertia of rest ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? The body is opposing to come to the motion state. So it wants to continue the rest position only. That is called as inertia of rest. So example we will see. Example. So what is example? For example, consider you are sitting in a bus. So just imagine you are sitting in a bus or in a car. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. So when you are sitting in bus, train, car, any vehicle here what happens? Initially the body, or means the car or the bus, is at rest. So initially rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ and your body is also at rest. So here what happens? Suddenly when it will come to the motion, the vehicle will come to the motion. Here you experience a jerk. So here you experience a jerk andre ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? Your body will fall little backward. So body will fall, try to fall little backward. Why? Because your body wants to continue the state of rest, but here the body is coming, car is coming to the motion state. So again adjust ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ to come to rest to motion. Here whatever the time interval it is taking, during that time we experience the inertia of rest. So inertia of rest ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the body will fall in the backward direction. Why? The body wants to be in the state of rest, but here we are forcibly applying the force to bring it to the motion. That is called as what? Inertia of rest anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is called as inertia of rest. Next, inertia of motion. So inertia of motion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Here the body is already in motion. Here the body is already in motion. So here what it is doing? It is showing the opposition to come to the rest position. To come to rest position, it is showing the opposition. So here also the same example, but in the reverse order we can consider. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ the body is already in motion. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The train is moving, the vehicles are moving here. So when the brakes are applied, so ಯಾವಾಗ brakes apply ಮಾಡ್ತೀರಿ, your body will fall in the forward direction. So why vehicle ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The bus, train, it is trying to stop, but your body will try to move forward, then it will come to rest. So why it is happening? Because your body is adjusted for the motion already. So to come back to the rest, it is showing some opposition, that resistance. It is called as what? Inertia of motion. Understanding? Here we can take one more example. New school level al kaltirbodu, that is carpet. So doormats ಏನಿರತ್ತೆ, carpets ಏನಿರತ್ತೆ, here the dust particles will be attached to that. The dust particles are attached to that. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will take a stick. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. So why it is happening? Why the dust particles are getting detached from the carpet? Because here whatever the carpet is there, that is coming to motion because of the stick, but whatever your dust particles are there, it wants to be in the state of rest. Therefore one motional ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, one rest ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Therefore here the detachment of the dust particles takes place. Okay, so this is one more example, that is motion of rest, inertia of rest ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ one glass ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. On the glass we have keeping one cardboard anta helbodu, the small red piece tara. Okay, you are just closing this glass of water or a glass with
some cardboards here. You're placing one coin on that. So one coin idta idira. Then what you need to do, you need to apply a sudden force on this whatever the cardboard you are placing. So illen cardboard ide. One sudden force apply madidre, and one day short you have to apply the force. Okay. So when you apply the force, whatever the coin is there, it will fall exactly down in the glass, but the cardboard will move away from the glass surface. So cardboard bandu side bidate, but the coin will fall inside the glass here. So this is also what inertia of rest example anta helbodu. So you already school level alli inertia of rest examples anna study madidira. Okay. Next point. Okay, third type I forgot to tell you, that is the inertia of direction. So what is inertia of direction? In inertia of direction, here what is happening, that is the body will show opposition to change the direction. Anta andre body enadru one directional move agta idre, okay, consider the body is moving in straight line. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the car or the vehicle, it is trying to so turn ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ whatever your body is there, so ಯಾವ directionally car move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so first the body will move in the opposite direction, then automatically it will get adjusted to the turn here. So this is what the most inertia of direction example. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು curve ಅಲ್ಲಿ ನೀವು move ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you can see the change in the body's position. This is inertia of direction. Now we will come for the main point, that is Newton's laws of motion. So what is Newton's first law of motion? So okay, already you told me that it is completed in your school, anyone can define it. Yes, define first law of motion. So all the three laws, one by one you can yes. Who wants to describe the first law? Yes, anyone define the first law of motion? Yes, students, otherwise you will feel bored in the class. You also interact, it will be good. What is Newton's first law of motion? An object remains at rest or in a motion until and unless an external force is applied on it in a straight line. Yes, correct. So what is Newton's first law states? Newton's first law states that unless and until any external force acts on the body will continue its state. So it will continue its state means what? Either if it is at rest, it will continue the rest position. If it is under motion, the body will move under the motion only. So unless and until any external force acts on the body. So yes, second law. Yes, you can define. The rate of change of movement of a body is directly proportional to the force applied on the body and take place in the direction of applied force. Yes, correct. Very good. So here the third law, what it states, that is the body here. So the second law states that unless the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the applied force, and the force, the body moves along the direction of the applied force here. That is the second law. So second law proof ide adu ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Third law ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Okay, the next one, third law. For every action there is an equal and opposite reaction. Yes, very good. So for every action there is equal and opposite reaction. That is the third law here. So everyone at least first two laws, if you forget also third law, ellarigu ನೆನಪಿರಬಹುದು. But don't forget any of the laws till you complete your PUC second year. Okay. So first law, as you told here, you can see a body will remain at rest or continue to move with a uniform velocity unless an external force is applied to it.
So first law of motion, it is also called as law of inertia anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So law of inertia ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then next one, here we have about the frame of reference concept that we will see later. Second law ನೋಡಿ, when an external force is applied to a body or of constant mass, the force produces an acceleration which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. So here little bit in some of the reference book they will give like this also. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, no problem. That is, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the body moves along the direction of the applied force. So actually textbook ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಇದೆ, that only you can write, ಆಯ್ತಾ? Okay, the next point you can see. So based on the second law, here we have written this. So second law ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ law of acceleration ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So second law ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, according to the statement, ಏನಿದೆ statement, the force applied is directly proportional to the rate of change of momentum. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ momentum ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? So momentum is equal to, can anyone tell the formula? Yes, Priya, Srishti. Mass into radius. No, radius alla. Radius square na ma'am. ಇಲ್ಲ, momentum is equal to mass into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Yes, other students. Mass into r square. That is moment of inertia you are telling. Mass in the mr square. Mr square is moment of inertia. I am asking momentum. Momentum. Oh, mass into velocity. Yes, it is mass into velocity, correct? So mass into velocity is nothing but what? That is momentum. So here the product of mass and velocity is called as momentum anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So unit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, mass is expressed in terms of kg, velocity is meter per second. Therefore the unit of momentum is kg meter per second. So what we were defining, that is F is proportional to dp divided by dt, ಅಂದ್ರೆ rate of change of momentum ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. So dp indicates it is change in the momentum, divided by dt with respect to time the momentum is changing anta ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? So now we can take the proportionality constant k ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇದು dp by dt ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. Therefore which is equal to, so here we substitute k is equal to 1. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, substitution of k is equal to 1, it carries 1 marks, ಆಯ್ತಾ? So ನೀವು ಯಾವಾಗ board exam means your 11th exam you are writing, remember, so k is equal to 1 substitution is consisting of 1 marks, is stepping 1 marks ಇದೆ. Therefore the equation becomes F is equal to, so last al ಮಾಡಿ then substitution. So now I am just randomly telling you the steps. Momentum is equal to mass into velocity upon dt. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ dv divided by dt. So this is equal to, F is equal to m. Now dv by dt is called as rate of change of velocity. So what is rate of change of velocity, students? Rate of change of velocity is called as yes, it is acceleration, correct? So it is written as what? M into a. So therefore F is equal to m into a. This is law of acceleration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ law ಇದೆ, F is equal to ma. So here we can define 1 Newton. We know that the unit of forces, it is Newton ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so F is equal to ma. We can define here 1 Newton. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? When you substitute mass as 1 kg and acceleration as 1 meter per second square, then the force is said to be how much? 1 Newton. On the body of mass 1 kg, when it is getting accelerated with the acceleration of 1 meter per second square, then the force on the body is said to be 1 Newton ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is related to the second law. Then the next slide, that is third law.
For every action, there is equal and opposite reaction. Suppose, which means that when a body A exerts a force on the body B, it means that B exerts an equal and opposite force on the A. So here we have written that momentum is equal to formula. So actually ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು momentum ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು linear momentum ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು angular momentum ಅಂತ. So linear momentum is product of mass and velocity. Angular momentum is product of movement and the radius or the distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Product of movement and radius. ಅಂದ್ರೆ MVR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, MVR for angular momentum. The next point is that is impulse. So what is impulse here? So impulse is nothing but it is one of the physical quantity. Impulse ಅಥವಾ impulsive force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So impulse is what? Here for example ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you have a ball, ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ವಾಲ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎದ್ರ ಮಧ್ಯ ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ here you can see forces acting for a short duration are called as what? Impulsive forces. Actually ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ವೆರಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ either come back or it will fall down. So impulse is defined as the product of this force and the small time interval. So physics ಅಲ್ಲಿ small time interval ಅನ್ನ delta t ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so therefore here you can see the formula ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, that is I is equal to, so impulse is also denoted by I, moment of inertia ಕೂಡ I ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So impulse I is equal to, it is F into dt. Okay, so F into dt actually your ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ F is equal to dp by dt ಅಂತ ಇತ್ತು. So what is dp? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, that is F into dt ಆಗುತ್ತೆ. It will be F into dt which is equal to dp. So dp ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, that is p2 minus p1. So p2 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, p1 ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore F into dt can also be written as change in momentum. ಇದನ್ನ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಥೆರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is called as impulse moment theorem. So remember this formula ಆಯ್ತಾ? So this formula is very very important. So impulse ಅಂದ್ರೆ F into delta t ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. The F this impulse can also be written as what? Change in momentum ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Yes, so remember this formula. If you don't have this, please note down this formula, then we can go for the next point. The next point is law of conservation of momentum. So here we are not seeing the proof, just law we will discuss. In an isolated system, the total momentum of a particle is conserved. Antandre, if there is no isolated system antandrenu, there is no any external forces acting on the body. So for example, if you are sitting in a room now, ನೀವೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, there are two forces are acting on you. One is downward force, that is the gravitational force, ಮತ್ತೊಂದು upward force ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ momentum before collision is equal to momentum after collision ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m1 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ m1 ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ m2 ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a body, this is b body. So here what happens, the a body is moving with velocity u1 and the b body is moving with velocity u2, and the first body velocity is greater than the velocity of the second body. So first body velocity second body ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the first body will come and hit the second body. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
both the bodies will move with different velocity. So collision ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು velocity change ಆಗುತ್ತೆ, u1 ಇಂದ v1 ಗೆ, ಕಡೆಗೆ u2 ಇಂದ v2 change ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? So this is what, so first figure ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, this is before collision. This is before collision picture. Second one is what, during the collision picture. Third figure is what, after the collision. It is after the collision. So what is our law of conservation of momentum states? It states that momentum before collision, it states that momentum before collision is equal to momentum after collision. It is momentum before collision is equal to momentum after collision anta helbodu. Is it clear? Okay, so this is regarding what, law of conservation of momentum. Correct? So this is law of conservation of momentum. Momentum before collision is equal to momentum after collision. So according to that, now bekadre illon formula barkolana, because which will help us for the numerical solving. Yes. So now ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, that is momentum before collision. So for A body, for B body is equal to for A body plus B body. Just for your understanding we are writing. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ momentum ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ m1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಏನಿದೆ u1 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, m2. ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ u2 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mass of the A body, mass ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, u1 ಇಂದ v1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದ ಬಿ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು v2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So this is the law. U1, U2. U1, U2 is initial velocity for your A body and the B body before collision. So after collision ಏನಾಗುತ್ತೆ, velocities change ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿಗೆ ನೀವು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. So that change in velocity, u1 ಇಂದ ಇದನ್ನ v1 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು u2 ಇಂದ v2 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, Okay, ma'am. Okay, done. So this is law of conservation of momentum and the formula. Note down the formula if you don't have in your notes, so that we can go for the next point. So just final formula you write, m1 u1 is equal to m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 u2. So later ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ u1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ ನೀವು u2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್ v1 v2 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, v1 v2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. therefore I can equate it to v. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m1 v plus m2 v ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ v ಕಾಮನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ I have m1 plus m2. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಏನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಸಿ, so concurrent forces means what? A group of forces acting at one point are called as what? Concurrent forces. So ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, a group of force. For example, if you have any one object here, so ಈ ಒಂದು object ಮೇಲೆ number of forces are acting. For example, ನೀವೇನಾದ್ರೂ consider ಮಾಡಿ, the satellite, the planets are revolving around the sun. So planets are revolving around the sun. Here
gravitational forces acting on the body, centripetal forces acting on the body, centrifugal forces acting on the body. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, for one particular body the number of forces are acting. So ಈ ಬಾಡಿಗೆ from here also the forces acting here, here, here. So on one body the number of forces are acting at different directions. That is called as what? A group of force. So ಈ group of force ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Concurrent forces ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So concurrent forces are said to be, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ second paragraph. Concurrent forces are said to be in equilibrium if there is no change in the position of rest or the state of uniform motion of the body on which these concurrent forces are acting. So ಇದು concurrent forces equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ equilibrium ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ನ್ಯೂಟನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ನ್ಯೂಟನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? Otherwise, one more example I can give you. So you are standing at the center. ನಿಮ್ದಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So he or she is also applying the 10 Newton force. So this person is also applying the 10 Newton force. Where you will move, in which direction? You will be at rest only, because in both the directions you are experiencing the same force. So the body will not move in any of the direction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So here the concurrent, ಇದೇನು concurrent force ಗೆ example ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So concurrent force ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ here the body will not change its position. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So it will not come to the rest or it will not come to the motion. So when the equilibrium concurrent forces are acting on the body. Go for the next paragraph. For concurrent forces to be in equilibrium, their resultant force must be zero. So concurrent force equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ resultant force zero ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So for example, this is one force, this is one force, this is one force, this is one force. So this is 5 Newton, this is 5 Newton, ಇದು 5 Newton ಇದೆ, ಇದು 5 Newton ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So here all the forces are of equal magnitude. ಅಂದ್ರೆ equal number ಇದೆ, magnitude equal ಇದೆ, but opposite directions ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So if you consider any one direction, so ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ +5 Newton ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು -5 ಆಗುತ್ತೆ. Then one will be +5, one will be -5, because here ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ? ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 0. In case of the 3 concurrent forces acting in a plane, the body will be in a equilibrium if these 3 forces may be completely represented by the 3 sides of the triangle taken in order. If number of concurrent forces is more than 3, then these forces must be represented by the sides of a closed polygon in order for equilibrium. Andre 3 forces idre you should represent the triangle. ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್. No, the figure is missing. Okay, next class figure I'll show you. So here the concurrent forces F is equal to the net force is 0. Here figure ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is something like this. The figure is there. So here the angle is alpha, here the angle is beta, here the angle is gamma. So illi F1 anta, F2 anta, F3 anta ee tara denote ಮಾಡ್ತಾರೆ. So next class I'll show you the figure. Here the 3 concurrent forces F2, F1, F2, F3 are acting at a point. They are in equilibrium. Then F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma anta barutte, where alpha, beta, gamma are the angles indicated. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ
F1 by sine alpha, F2 by sine beta, and F3 by sine gamma. So the next is, so commonly used forces, the last point for today's class, that is commonly used forces. See, weight of the body. It is a force with which Earth attracts a body towards its center. If m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity, then weight of the body is given by, so ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ, so 9th standard ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, W is equal to m into g. M is the mass of the body, g is acceleration due to gravity, then W is equal to mg. This is when it is a downward force. ಆಯ್ತಾ? Next, normal force. If two bodies are in contact, a contact forces arises. If the surface is smooth, the direction of the force is normal to the plane of the contact. We call this force as what? Normal force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ upward directional force act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. For example, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು example ಕೊಡ್ತೀನಿ. Consider on the table, the book is lying on the table. ಆಯ್ತಾ? So table ಮೇಲೆ ಒಂದು book ಇದೆ. Book is having some weight which is acting in the downward direction. Here similarly, one upward force is acting on the body, ಅದಕ್ಕೆ normal force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That force is called as what? Normal force. So when the downward force ಮತ್ತೆ upward normal force, when both are balanced, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ, ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ದ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ weight of the body and the normal force we are discussing.
ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಕಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಹಸಿರು ಬಸ್ ಬರ್ತನ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗ ಹಸಿರು ಬಸ್ ಬರ್ತನ ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ನೀಲಿದು ನೀಲಿದ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಬಿಳಿದ ಕೆಂಪದ ಬಿಳಿದ ಹಸಿರ್ದು. ಕೆಂಪು ಬಿಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ತೆಗಿಲ್ಪ ಬಂದದ ನಾವ ಈ ಚಿಕ್ನರ್ಗೊಂದ್ ತರಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಈಟ್ ಹಿಂಗ್ ತರಿದ್ನಪ್ಪ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ ಏನಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಡಿ ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಾರ್ರಿ ಕೆಂಪ್ ಬಸ್ನವ ನಮ್ ಗಾಡಿಯಾಗ ಬಂದಾಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿಲ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇವ್ ಏನನ್ನವ ದಣ್ಣಕರಗ್ ಹಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲಿ ಈಗ. ನಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದಾಗಿಲ್ವಾ ನಾ ಇಪ್ಪತ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನೀವ್ ನಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ ಕಂಡ್ರ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬಿಡ್ ಬರ ಫೋನ್ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಈ ಅಕ್ಕ 5 ಆದ್ರೂ ಗಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ ನಾನು ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಅಕ್ಕ ತರ್ತಾಳ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಕಿ. ಅದ ನನ್ ಸಿಮ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಲಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್. ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಹೋಯ್ತಾಳ ಆಕಿ ಹೋಯ್ತಾಳ ಕೇಳ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ರೈತರ ಯಾರು ಫೋನ್ ತರ್ಲನ್ ಬೇ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ತರಾತರ ಪಕ್ಕಗಳು ಒಂದೇ ತರ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪ ಈ ತರಾತರ. ಹೋಗೋ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಹೋಗೋ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಅದೇ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮಗ. ಈ ಬಸ್ ಗದ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಪ ಅದು ದಿನಾ ಬರ್ತೀವಲ್ಪ ಅದು ಬಾಳ ಗದ್ದ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ 3:30 ಬಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಪ ಬಾಳ ಕೈ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತವಲ್ಪ ಹಂಗ ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿಪ್ಪ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ ಪೂಜಾ ನೀನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 11:30 ಆತ. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ ಬರ್ಬೇಡಪ್ಪಾಜಿ ಹೊತ್ತಾಗೈತಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಕತ್ ನೀನ್ ನನ್ ಬೆಟ್ಟ ಆದಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು. ಮುಂಜಾನೆ ಆಕಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕನ ಬಿಡಾಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ ನೀ ಅಂದ್ರ 10 ಗಂಟೆಕ ಹುಬ್ಳ್ಯಾಗ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಹೋಗುದಾತ್ನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅದಿಬೇಕು ಅಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಿನಿ ಆಕಿ ಫೋನ್ ಕರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಒಟ್ಟು ನೀವು ಹಚ್ಚಿರುವ ಬಂದಿಂದ ಆಕಿ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಕರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ ಹಾಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ತೀರಿ ಏನಂತಾಳ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೋನ್ ಆಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಯಾಗ ಅವನ್ ಕರೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಇಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಂಗ ಇದು ತಳಗ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಳಗ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಐತ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಗದತ್ತಂತ ಅದ ಮತ್ತ ಫೋನಿನ ಯೂಸ್ ತಡೆಯಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಪ ಅದು ನೀವು ಹಚ್ಕೊಂತೀರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವ ಡಬ್ಬಿ ಹೊಳ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಚುಮರ್ ಮಾಡಿದ್ಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಾವ್ ಹೊಳ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಕ್ ನಾ ಏನನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ನಂಗೆ ಹಾದ್ಯಾಗ ಇದು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅವ್ ಒಂದ್ ಹೋಗಾಕ ಅವಸರ ಮಾಡಕತ್ತ ಹೌದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂದೆ